வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நாம எப்படி டிராஃபிக் ஜென்ரேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ரீ டிராஃபிக் ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ அண்ட் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம கூகுள் போயிட்டு ஹப் பேஜ் டைப் பண்ணுங்க. ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹப் பேஜ் சைன் அப் பண்ணிப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைன் அப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்புக் கொண்டு தான் சைன் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து படிச்சுட்டு அக்ரி கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்து சைன்மெண்ட்டோட கொடுத்து சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க. வெரிஃபிகேஷன் மெயில் வரும். ஸோ அதை கொடுத்து வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளை வந்துட்டு ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபைல் பயோலாம் செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் நியூ ஆர்டிக்கல் கொடுங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து டைட்டிலுக்கு ஸோ டைட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு ஆஃப்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நான் வந்து CLICKBANK சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு ஹெல்த் அண்ட் வெல்த் சூஸ் பண்ணுறேன். ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் இதை நான் ஸ்மூதி டயட் ப்ரோக்ராம் சூஸ் பண்ணுறேன். ஓப்பனிங் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட சேல்ஸ் பேஜுக்கு போய்க்கும். ஸோ இதனோட அப்டேட் பேஜுக்கு போயிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு ப்ரீசெல் இமெயில்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை நான் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டைட்டில் வந்துட்டு இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஹெல்த் சூஸ் பண்ணிப்போம். சூஸ் பண்ணிவிட்டு சப் கேட்டகரி டயட் அண்ட் வெயிட் லாஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ டுட்டோரியல் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ விசிபிள் ஆகிட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதற்கு சம்மரி ஆட் பண்ணி ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா ஸோ நம்மளோட சேல்ஸ் பேஜ் நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டைட்டில் எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸோ இதில் வந்துட்டு செகண்ட் இமெயில் நம்ம செலக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் லிங்க் ஆட் பண்ணோம். ஸோ அதற்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா
லேண்டிங் பேஜ் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ sites.google.com போயிட்டு லேண்டிங் பேஜ் கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ லேண்டிங் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நான் மேலே தெரிய லிங்க் பண்ண பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸோ இந்த லிங்க்கை நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் அன் அஃபிலியேட் லிங்க்னு கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு நம்ம சேவ் கொடுத்து ஸோ இமேஜ் வந்துட்டு நம்ம ஸோ இம்போர்ட் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ டிஸ்பிளே பண்ண வேணாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு டைட்டில் அண்ட் டிப்ஸ் இதுவும் டிஸ்பிளே பண்ண வேணாம். இதெல்லாம் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இமேஜ் வந்துட்டு பிக்சல்ஸ் போயிட்டு வெயிட் லோஸ் டயட் ஸோ அப்படின்னாக்கா ப்ராடக்ட் எது மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கணும். இதை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதை நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ சோர்ஸ் யூஆர்எல் வந்துட்டு நம்ம இதை நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு ஸோ இதில் வந்து மேலே பப்ளிஷ்ன்னு இருக்கோ அது கொடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களோட மொபைல் நம்பர் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ஸோ வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பப்ளிஷ் கொடுத்தப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பப்ளிஷ்னு வரும். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக மெத்தட் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி லேண்டிங் பேஜ் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அதையும் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண நம்புகிறேன். ஸோ இதனுடைய மந்த்லி விசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1.80 மில்லியன் விசிட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.